cual, evidentemente que cuando el ponente sea internacional, pues lo haremos en inglés, pero todo lo que es la presentación del caso y los ponentes nacionales, pues creemos que es mejor, para que sea más interactivo, que sea todo en castellano. Yo soy Manuel Martínez Sellés, yo trabajo aquí en el Hospital Gregorio Marañón y comparten conmigo la mesa Beatriz Vaquerizo, que está en el Hospital del Mar, y Pepe Díaz, que está en Virgen de Rocío, en Sevilla. Lo que vamos es a centrarnos en aquellos pacientes que tienen un shock cardiogénico en relación a cardiopatía isquémica, fundamentalmente a un síndrome coronario agudo, ¿no? Lo que queremos es un poco nuevamente entrar en la controversia de cómo hay que manejar estos pacientes, qué hay que hacer primero, si es urgente la revascularización o si en algunos casos puede ser mejor descargar primero y luego revascularizar, y para ello tenemos pues un caso clínico y luego tendremos la discusión del caso clínico por parte de los panelistas que tenemos en la mesa, que son todos ellos tanto cardiólogos como otros especialistas con múltiples experiencias en lo que es el manejo de estos pacientes. Entonces, sin más, vamos a empezar con el caso clínico de José Carreras y una vez finalice el caso clínico, pues daremos pie a la discusión por parte de los panelistas y también de todos los que están asistiendo a la sesión. Gracias. Vale, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este curso. Bueno, yo soy José Carreras, como han dicho, y comenzaré con el caso clínico de una señora de 72 años. Es una señora fumadora activa, sin otros antecedentes relevantes y sin tratamiento farmacológico previo, que el día 7 de septiembre del año pasado cuenta un inicio de un cuadro de disnea progresiva y dolor torácico no muy intenso. Esta paciente había estado haciendo jabón de forma artesanal, hizo una inhalación de sosa cáustica y acudió al centro de atención primaria. Allí consta una exploración física normal y unas constantes vitales bastante normales. Se le hizo una radiografía que ahora veremos que fue normal y en ese momento no se le llegó a realizar electrocardiograma. Se le hizo un test de COVID que fue negativo y orientado como un cuadro respiratorio se le empezó un poco empíricamente antibióticos y broncodilatadores. Esta es la radiografía de tórax en ese momento, que es bastante anodina. Y la paciente, 2 días después, sigue con estos síntomas y además asocia náusea, hiporexia y debilidad generalizada. Llama al centro de atención primaria y consigue una consulta telefónica con el médico de atención primaria y se le prescribe también empíricamente omeprazol y metoclopramida. Y esto fue un viernes, se le programa una analítica preferente para el lunes siguiente. El problema es que la paciente no llega ese lunes y ese día presenta un deterioro muy brusco del estado general, llama a la ambulancia y es transferida al servicio de urgencias de nuestro hospital. A su llegada lo que destaca es una leve tendencia a hipotensión y taquicardia y una saturación de oxígeno al aire bastante normal, pero a la exploración física presenta un mal estado general evidente con el nivel de conciencia disminuido, taquipnea, hipoperfusión distal clara, algunos crepitantes y llama mucho la atención un soplo sistólico, mesosistólico en mesocardio. Y la exploración abdominal era bastante normal. Se hizo una gasometría urgente en el box de urgencias, en el que ya se ve un láctico muy elevado, con una acidosis metabólica con compensación respiratoria, con una hipocapnia bastante importante. Y en la analítica urgente lo que muestra son signos de fallo multiorgánico incipiente, con insuficiencia renal, elevación muy importante de las transaminasas, elevación de troponinas y acortamiento del tiempo de protrombina. En ese momento se le hizo una placa que ya ve infiltrados bilaterales bivasales sugestivos de insuficiencia cardíaca y el electrocardiograma en ese momento muestra una necrosis anterior extensa bastante evidente desde V1 hasta casi V6 con un supra-ST persistente y una tendencia a taquicardia sinusal. En ese momento se nos avisa a nosotros, bajamos y ante el soplo hacemos la situación hacemos un ecocardiograma urgente en el box de urgencias que vemos aquí, una quinesia anterior, quizá ya con un poco de hiperrefringencia de pared, con el resto de segmentos normocontráctiles, y en el Doppler color ya vemos un flujo con un shunt izquierda-derecha sugestivo de una comunicación interventricular anterior basal.
Aquí vemos una fracción de eyección disminuida del ventrículo izquierdo, sobre el 30-35%, y lo que llama mucho la atención es que la función del ventrículo derecho está bastante preservada, lo que nos hacía pensar que, coincidiendo también con que el deterioro brusco había sido hace unas horas, seguramente esta comunicación interventricular se había producido hacía muy poquito. Se le hizo un cateterismo emergente y lo que se ve es una oclusión de la descendente anterior media, justo después de este ramo septal, sin vaso distal visible, y una lesión significativa en la bifurcación con la segunda marginal. Aquí tenemos una proyección un poquito más craneal izquierda, que se ve la DEA tapada y este ramo septal, y la coronaria derecha, que muestra otra lesión significativa en la descendente posterior proximal. Entonces, en esta situación, para capitular un poco, tenemos una paciente con un infarto anterior establecido, con una comunicación interventricular secundaria al infarto y que está en situación de shock cardiogénico claramente, ¿no? En el estadio de la ACCIS estaría en la D y más bien ya evolucionando hacia el estadio E, porque recordemos que tenía un láctico de 9,9, que ya superaría el criterio para el estadio E. Tiene signos, al menos en la analítica, de fallo multiorgánico y nosotros estamos en un centro que no tiene cirugía cardíaca presencial. Nuestro centro de referencia es Sant Pau, que está a unos 15-30 minutos en ambulancia y, por lo tanto, si la paciente requiere cirugía urgente, tendría que ser trasladada en ambulancia a este centro. Por lo tanto, yo aquí ya planteo las primeras preguntas que luego responderemos, que en este caso tenemos a esta paciente en nuestro centro. ¿Cuál sería el siguiente caso? O sea, el siguiente paso. ¿Hacemos una revascularización emergente o esperamos por posible necesidad de bypass quirúrgico? ¿Hacemos un cierre inmediato de la comunicación interventricular con un manejo quirúrgico o percutáneo? En esta situación, esta paciente que acaba de entrar por la puerta, la verdad es que aún no hemos dado mucha oportunidad a inotrópicos o noradrenalina. Esta paciente va a necesitar soporte mecánico y si lo va a necesitar, ¿qué tipo de soporte sería vuestra elección? Y si esta paciente fuese más joven, recordamos que tenía 72 años y la comunicación interventricular se considerase irreparable, ¿sería razonable pensar en que la paciente podría ser candidata a trasplante cardíaco? De momento lo dejamos aquí y luego ya responderemos el resto del caso. Muchas gracias. Tenemos en el panel a Montserrat Vila, a Esteban López de Sá y a Luis Martín. No sé si queréis hacer alguna pregunta, comentario respecto al caso. Hombre, el enfermo ya está diagnosticado, ¿no? Con lo cual yo creo que el problema ahora es el problema de estrategia. Y yo he de reconocer que a lo largo de mi vida este mismo enfermo lo hubiese manejado de forma diferente dependiendo en el año en que hubiésemos estado, porque las guías han ido cambiando. Si es hace más de 10 años, haría lo que habíais comentado de empezar a probar con los inotrópicos, quizá ponerle el balón intraórtico, porque los cirujanos hace un par de décadas ninguno operaría a esta enferma. Luego he cambiado a la postura de intentar presionar a que los cirujanos operen a la enferma lo antes posible y ahora probablemente estoy en otra fase, ¿no? También he pasado por la fase de intentar cerrarla de forma percutánea. En fase aguda sabemos que no funciona, entonces yo creo que ahora estoy en otra fase porque tenemos medidas de soporte mucho más estables y que permiten mantener el enfermo y revertir la situación de shock cardiogénico, por lo menos ponerlo estable y quizá operarlo más tarde, ¿no? Yo creo que el trasplante está reservado un poco para el que no tiene arreglo por otra vía, ¿no? No sé qué opináis. Bueno, felicidades por el caso, una realidad no frecuente, pero no una frecuente, realidad que vivimos y con una situación habitual. Y la estratificación y la clasificación y la situación del caso creo que prácticamente no nos queda duda de lo que tenemos. Una paciente en shock cardiogénico con muy avanzado en gravedad y que tiene una complicación mecánica y una actitud a seguir. Yo lo planteo, y además es una pregunta que ya José lo ha planteado, es la ausencia de situación de cirujano cardíaco. Y creo que probablemente con los timings que tenemos en la situación de tan gravedad que tiene la paciente, que hay que tomar decisiones y avanzar hacia algún sitio, pues probablemente el plantear una evaluación con el equipo quirúrgico, o sería el shock team, evaluación conjunta con el hospital, pues sería algo bastante apropiado para empezar a decidir qué camino vamos a seguir, probablemente. No sé si Esteban probablemente venga también en ese sentido. No, yo voy en ese sentido, pero yo creo que a estas alturas de la película, yo creo que a esta enferma, creo que la solución quirúrgica directa no es una solución.
creo, aunque todo es lo que viene en las guías, ¿no? Que hay que repararlo cuanto antes, etcétera, pero todos tenemos la experiencia de que bueno, pues la mortalidad será del 90%, una cosa así, ¿no? Mi duda, y termino con esto también, es si estabilizándola pronto vamos a conseguir mejorar esa supervivencia o esa situación de optimizar su situación para poder operarlo, ¿sabes? Si tenemos que estabilizarla ya de entrada, y creo que es la siguiente pregunta, pero si tenemos que estabilizarla de entrada para plantear en mejores condiciones la opción quirúrgica. Pues un poco en la misma línea, incluso en los centros donde tenemos cirugía cardíaca urgente, es verdad que la opción se sigue planteando, prácticamente es impensable no pensar en la cirugía en un paciente así, pero cada vez presionamos menos y decidimos menos mandar a quirófano a pacientes en esta situación que sabemos que los resultados no van a ser buenos. Y sobre todo porque tenemos otras opciones que hace un tiempo no teníamos. Y además es posible que encuentres alguno que te dice, bueno, pues yo lo opero, total, no hay nada que perder, ¿no? Y yo creo que la experiencia que estamos cogiendo con alguna medida de soporte que te permite ganar tiempo y poner al enfermo en mejores condiciones, yo creo que es una opción, ¿no? Las otras opciones yo sé que son todas malas. La de probar con inotrópicos solo a ver qué pasa, nada. Ves ganar unas horas. Ponerle el balón intraórtico y esperar, ninguno va bien. El que está en shock ya con CIV, lo que hay es que cerrar la CIV. Lo demás es un poquito tal. Y luego, otro tema, podemos entrar en discusión qué tipo de medida de soporte. Fíjate, yo incluso quizá no lo hubiese hecho el cateterismo de entrada, no es un poco para provocar. Yo sé que es difícil, pero tú lo has diagnosticado en urgencias. Le has hecho el eco en urgencias, sabes que tiene una CIV, muchas veces los cirujanos te piden el cateterismo, pero sabes que la mayoría de las veces no revascularizan nada, ¿no? O no pierden el tiempo en revascularizar algo, sino que intentan repararlo como sea, ¿no? Entonces, hasta fíjate, yo entiendo que lo hayáis hecho porque además lo teníais a mano y cuando lo vendes por teléfono el asunto, das una información mucho mejor, porque parece que eres una persona con una desidia que no has querido estudiarlo por estar tú cómodo, ¿no? Pero realmente, pues no, abrir la DA me parece un error en un enfermo que tiene una complicación mecánica, conviertes el infarto en hemorrágico. El tema es cuánto tiempo esperas, ¿no? De una vez que lo estabilizas, creo yo, no sé. Hombre, de acuerdo en que abrir la DA no tiene sentido, pero conocer el resto de la anatomía coronaria... Que sí. No, es por ser provocativo un poco. Pero bueno, o sea, lo que vas a hacer lo tienes más o menos claro, dependiendo de lo que tengas en tu centro. Y es que yo ya he vivido todas las etapas anteriores, probablemente sea el que tengo más edad aquí, o uno de los que más edad tengo, ¿no? Y he vivido lo de los inotrópicos, lo del balón intraórtico, lo de decirle que no tiene narices al cirujano, a que no tienes narices para operarlo, para que lo opere y que no vaya bien, el meterlo en hemodinámica y todo, sí, lo cierras pero se suelta. Claro. O sea, lo cierras, qué bien ha quedado, y a la hora, o a las 2 horas, o el tercer día, salvo que el enfermo haya evolucionado mucho tiempo y lo pongas ya con una CIV residual, tampoco es una solución. Entonces tienes que buscar otra. A lo mejor estamos equivocados y la que yo voy a proponer o la que han hecho no es la buena, pero creo que he tenido más sensación de hacer las cosas bien el no yendo con prisas en este tipo de enfermo. Yendo con prisas de operar, quiero decir. Vale, entonces yo sigo, ¿eh? Si os parece, aplazamos un poco la discusión al final de las 2 charlas. Es que nos enzarzamos aquí. Me refiero, sí, vamos a dar 2 charlas que van a estar muy relacionadas con este tema. En este pequeño bloque vamos a intentar a hablar en inglés por respeto a los ponentes, entonces serán en inglés y luego la discusión pues la haremos un poquito en español y luego traduciremos algunas preguntas para los ponentes. This part is going to tell the first presenter will be Dr. Holger Tilth from Germany, and the title of the presentation will be Role and Timing of Circulatory Support in Large STEMI. Thank you. I hope now the mic is working. So I have the difficult task now to talk about the role and timing of circulatory support in large STEMI. So the case was nice, although it was a mechanical complication, which is even more demanding and more complicated on the discussion. So as you can see, I have no disclosures with Abiomed. I believe in the device. Honestly, we are using it a lot. But on the other hand, this is also important, I follow evidence and I try to
interpret the evidence, what is currently available. And this is extremely important also for the interpretation of my talk. First part of my talk, I will cover the role of mechanical circulatory support in large STEMI. No shock. This is important. When we are talking about this, we all know that reperfusion, at least from animal data, leads to ischemic cell death. This is also valid for humans. We believe that there is a reperfusion injury. It has been shown in animals. Nobody knows if this is really available. This is also present in humans. And if we can prevent reperfusion injury, unfortunately, no trial at all in humans has ever been shown that reperfusion injury can be prevented by any measure. We have many different options what we are doing, and left ventricular unloading is one of the concepts to prevent reperfusion injury in patients with acute myocardial infarction. And a concept some time ago was to use the intra-aortic balloon pump for this situation, large anterior STEMI, IBP implanted before reperfusion. And this is this trial, the CRISP AMI trial, where we in Leipzig had the MRI core lab. IBP pre-PCI in comparison to standard PCI, as you can see it here now, it's a little bit more than 10 years ago that this trial has been published, and this trial failed. There was even a trend towards larger infarctions when intra-aortic balloon pump was used for patients with large anterior MI. So this is the first randomized trial in large STEMI without cardiogenic shock. Impeller, for sure, we all know it's active. It's much probably more powerful than the intra-aortic balloon pump because it's not passive. And we have one randomized trial, small randomized trial, randomizing patients to impeller in both groups. This is extremely important, and to unload and to do immediate reperfusion in comparison to unload with the impeller to perform delayed reperfusion. Navin Kapoor has this published in Circulation in 2019. And I've been the discussant for this trial in the late-breaking clinical trial during the AHA. And I've just taken these slides. The problem with that trial is that there's no standard PCI without impeller with radial access. Class 1 recommendation to use radial access for these patients. What they did, they looked for infarct size at 30 days measured by cardiac MRI. As you can see it here, this is the power analysis what they have done. CRISP AMI was much larger, as you can see it here, and they also accounted for missing data. This is extremely important, which has not been done for the DTU STEMI trial. Now you can see the results. There was no difference at all in infarct size between the two groups. And the conclusion was that if we delay reperfusion, if the patient is unloaded, then in this case, we do not have an increase in infarct size. This is, at least in the first moment, this sounds logical, but the question is if this is really true. You have to look, and this is what I did, you have to look into the data very in the granular. So in the immediate reperfusion, the time to unload was 200 minutes, and the unload to PCI time was 11 minutes, so altogether 211 minutes. And the other group, this is just by randomization, so they had a shorter time from symptom to unload of 176 minutes, and the unload to PCI time was 34 minutes. So overall, the total ischemic time was exactly the same. So it's no surprise that there was no difference in the infarct size. And then we also have to look the myocardial salvage curve, which has been introduced. Probably this is one of the most cited papers from Bernard Gersch, as you can see it here. If you have an effect, you can usually only have the effect in the first 3 hours, but the patients included into this trial, they were beyond the 3-hour value where you have a benefit. As you can see it here, it's no surprise that there's no difference in infarct size. On the other hand, this is what I always call for, vascular events play a role. So 4% overall complications, safety,
if you look for the matrix access trial where radial access was used, and we have a class 1 recommendation to use radial access, it's less than 1%. So this is what we have to keep in mind if we are really applying impeller in this situation. What we can conclude from this trial, unloading leads to a delay in reperfusion by approximately 50 minutes because you have to install the impeller in this situation. There's no difference in infarct size based on the overall total ischemic time. There's a lack of a standard of care control group without impeller, with radial access. And based on the small sample size, we currently have no reliable information if we really should use it in this situation. We have to wait for the DOL to unload STEMI, large-scale randomized trial, which is currently enrolling. In particular, the United States, there are also some sites in Germany, as so far I know, and we have to wait for the data. But they're also looking for infarct size, so it will not be a trial which is powered for any clinical endpoint. This is what we have to keep in mind. Now, the role of mechanical circulatory support in cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction. I know also from my presentation in Santander that also in Spain you have adopted a lot and you believe in it, but we now have to also look into the real data. Looking for this intra-aortic balloon pump, I don't show the Kaplan-Meier curve of IRBP shock 2, but now we have, at least in Germany, in Europe, we have a class 3B recommendation to not use the intra-aortic balloon pump based on our trial. This led to an increase on what we are doing. In the United States, it's a decrease in IRBP. On the other hand, we are using more impeller, we are using more ECMO. Same is true in Germany. Decrease of intra-aortic balloon pump, it is used in less than 10% of the patients. On the other hand, we have an explosion in the use of ECMO and impeller. We also have some indications based on consensus. As you can see it here, IRBP should not be recommended anymore. And we have for impeller small randomized studies and cohort studies. And we have to look for the data for this. Is there really a mortality benefit by mechanical circulatory support? Based on randomized data, there's no mortality benefit. Small studies is what we have to keep in mind. They have an increase in mean arterial blood pressure if we are using mechanical circulatory support, and we have a decrease in lactate. On the other hand, we have more bleeding, and we also have a severe trend to more ischemic complications in the limb. And I've learned bleeding is increasing mortality. This is what we also have to keep in mind. Randomized trials, once again, if you look for this, now we have 5 randomized trials, usually small, for patients with mechanical circulatory support, but there's no mortality benefit if you're using it unselectively. In the moment when we do not have large-scale randomized trial, what we do is match comparisons. You have seen this presentation before, what we have done to get together with the Hamburg group. No difference at all in a match comparison, impeller versus a group from patients from IRBP shock 2. But once again, more complications, more bleeding, more limb ischemia, more sepsis with impeller. And then we have these 2 large-scale registries from the United States, both enrolling more than 20,000 patients. Once again, adjusted, more complications with impeller, more bleeding, more deaths, more acute kidney injury, more stroke. And then we have another registry published very high in JAMA. We were able to write the editorial to this. Once again, more deaths, more bleeding with impeller in comparison to IRBP. So if you ask me, there are many open questions. There are questions on timing, optimal support, prevention of complications. Probably this is key, what we have to look for in the future. This is extremely important. And now the question, is it the timing? As you have seen, DTU STEMI used impeller before reperfusion. Looking for all the data, I just brought a few. Some say if you implant the impeller, observational data before revascularization in cardiogenic shocks, there seems to be a mortality benefit. Once again, p-value of 0.04. Some did not show a mortality benefit. And there are also meta-analyses looking for this. Complicated statistics, they suggest that there is a mortality benefit. Once again, observational data.
In the largest, at least study, there was, once again, even if you implanted the impeller before revascularization, there was a higher mortality in comparison to intra-aortic balloon pump in a matched comparison. If you ask me, this is the reason why also in Leipzig we use mechanical circulatory support. Probably key is patient selection. What we know, 50 to 60% of the patients survive without any device. 40 to 50% unfortunately still die. If you put in an impeller in these patients, you will not change the outcome in a positive way. Maybe you lose some patients because of complications. I'm convinced that maybe 20, 25% have a benefit of mechanical circulatory support. But then there are also patients where you can put in the best device on the world. We talked about this cardiac arrest patients, and you will not change the outcome. This is what we called cohort A, no device. Cohort B, yes, a device should be used. And this is a situation where you can consider to use such a device as a bridge to decision, because usually you can make a prognostic estimation only after 72 hours in patients undergoing resuscitation. And that's why, once again, it's my why I'm convinced that we have to do these randomized trials. You have seen the slide before my presentation. We have now 370 patients in ACCIS shock, and I'm convinced, and I really hope, that this trial will help us to define when mechanical circulatory support should be used in patients with cardiogenic shock. I hope that it will be positive. In case it will be negative, I'm looking forward to the discussion, because then we have to think about if we are maybe thinking too simplistic with putting in a machine, believing that this will help us. Probably, or in this case, we will also have to think about inflammation and think about more complicated ways on how to help the patient with cardiogenic shock. Thank you very much. Thank you. It has been a great presentation. I think maybe it's important if someone has some questions now, because maybe at the end we change for Spanish. Anyone has some questions? Congratulations. Just a little question. If you have to decide patient or timing with an expert team? Not 100% sure regarding the timing. At least if you consider timing with respect to revascularization, I'm not 100% sure if all the data we have, observational data, really support to use mechanical circulatory support before revascularization. This will always, even in patients with cardiogenic shock, delay your reperfusion time by at least 15, maybe even more minutes. And this is what in particular, if you're a patient in SCI shock class C, I'm not convinced that you really need it in every patient, because many patients will improve, in particular those patients with acute myocardial infarction, they improve after revascularization. On the other hand, this is also the problem. We also see a lot of patients where you put in a stent in the moment when you inject contrast dye who deteriorated. But this is currently what we do. I don't know any data to predict which patient will improve and which patient really will deteriorate after revascularization. This is probably key for the indication to put in such a device before. Thank you. Here, please. All right, sorry. Do you think age is an important factor in the decision making in these patients? Yeah, this is also an excellent question. I looked for all the data and the median age in all the randomized trials, and in particular also in the registries. Usually when we put in mechanical circulatory support, either ECMO or impeller, usually these patients are less than 70 years old. This is what we have to keep in mind. So we already do a selection. There's a selection bias, what we do. Usually we do not put in these devices in patients older than 80 or older than 75 years. This is also one of the reasons why in our ACCIS shock trial we have an upper age limit at 80. Nevertheless,
it's always difficult to define a clear age cutoff, because you can have a 70-year-old patient who is still running maybe 10 Ks every day, and he now acquires an acute myocardial infarction. So age, you always have to look for the comorbidities. Probably this is extremely important. I have a question to Dr. Thiel here, same place. Sorry. Yes, so you said on your last slide that more or less 50% of patients die, and the other 50% can be okay without anything, without any device, right? So what are you doing right now in your experience? Because we have talked about predictors and so on. We don't have so many. So what are you doing from a very practical point of view in your experience right now? We try to randomize. This is my my honest reply to this. So every patient eligible for our trial will be randomized, because we try to gather the evidence required to do this. I know, at least if you ask me, when I'm in the cath lab, I often, in the patient is not eligible for our trial, I often do not put in any device, because I'm believing in evidence, and I'm not 100% convinced that you need a device in every patient. Once again, I have been asked before, I'm looking for lactate. Yeah? If lactate is extremely high, but if the patient has lactate of 3, I have no problem in putting in anything. And if you are not randomizing, you are in a place that is not randomizing, as we're not as lucky as you are, what would you recommend to do? Wait for the data. But we have to treat our patients right now. I understand. At least what I believe, what we are currently doing, at least what I see in the United States, what I see in Germany, and I see in many other countries, what we currently probably do, we have an overuse of these devices in too many situations. Thank you. There is a question from the audience. One question is regarding the complexity of revascularization. You present that there is no difference or clear difference between Impella and balloon, but we know the daily practice that the interventional cardiologist is more addressing more severe lesions, having Impella placed in the circulatory support as only with balloon. May that difference in the severity of the revascularization or complexity of the revascularization impact and diminish difference between balloon and Impella or not? What do you think for the future studies? Maybe implement the syntax score to see what the disease, the coronary disease, in the effect of the coronary disease and the survival and implementation of devices. I'm not sure what you're referring for. Are you referring for elective high-risk PCI or patient with cardiogenic shock? Shock. We have no data, at least what I can tell you from culprit shock, and we had a mortality benefit if you restrict your PCI to the infarct-related artery. We look for subgroups, those patients getting mechanical circulatory support. What I can tell you, those patients in culprit shock getting mechanical circulatory support, even if they got more complete revascularization, had higher mortality. This is for sure, this is selection bias. This is not influenced by mechanical circulatory support. But we have no data at all really saying us that if you're using mechanical circulatory support and doing more revascularization, that you can improve the outcome. I still believe, and that's the reason why we used our combined clinical endpoint, if you put in too much contrast dye in such a patient who is in severe cardiogenic shock, all these patients, 50% of the patients have acute kidney injury in these patients. If you put in too much contrast dye, you probably will inducing harm in this patient, and the benefit of complete revascularization probably will be diminished. Last question from the audience. And just a couple of quick comments. First of all, that was an outstanding talk. And I think if you really understand cardiogenic shock, that slide where you have the randomization note to nothing versus that, and you can possibly affect 10 to 25%, that's
the really crux of this whole issue, right? That's the best slide ever made for cardiogenic shock. Thank you. But 2 comments. First, I will say that this issue about the registry data showing increased complications with MCS is a real thing, and it's higher than what the 4 or 5% that was in the door to unload, pilot trial. I just don't believe it. If you look at it, it's consistently 15%. And we just look at the Nation Inpatient Survey. It's the same as the 2 ones that started, the exact same as the JAMA paper and the CIRC paper. So. And then the other thing I'd say that really the door to unload population is way too healthy. I don't know if everyone realizes it. It's no previous MI, no cardiogenic shock, no cardiac arrest. It's 1 to 5 hours. And if you look at that patient population, they're going to do really well just with PCI alone. So to give them a 15% complication rate just is questionable for me. And then the last, I think, for everyone in this room, the 2 most important trials right now are the ACCIS shock trial, which is almost done, and DanGer. Because I think that'll first time we'll have randomized data that'll help us show us. Yeah, I can only fully agree with you. When we are using these devices in the right patients, then we also have to care about complications or prevent complications. Probably this is the most important. I've seen that you have workshops on ultrasound puncture of the artery. This is probably extremely important, but also you have to have experts in your hospital who are able to solve these problems, in particular interventionists. This is what I personally believe. This is what we do. We also those patients get in ECMO. We all explant these devices percutaneously, and we pay extreme attention to avoid any ischemic complication. You will have them. This is what you have to keep in mind when you're using large bore access. Thank you. Thank you. The next speaker will be Dr. Gonzalez Costello, and the presentation is Heart Transplantation in Post-Infarction Shock, When It's Too Late. Thank you. So thank you very much for the invitation. Should I speak in Spanish, English? I don't mind. I think better in English that presentation, and then the Okay. discussion in English, and then we Right. change to Spanish to present the case. Actually, this will be nice for you to follow. Heart transplant and post-infarction shock. So I do have some conflicts of interest. And this is a clinical case of a 56-year-old male who has some previous history. He's a smoker, he's a hypertensive, dyslipidemic. He has proteinuria because he has a segmentary glomerulopathy, which is actually has normal GFR. And he was admitted because of an acute myocardial infarction with shock, dobutamine, intra-aortic balloon pump. Coronariography showed 100% LAD, 100% right coronary, which was chronic, and 75 the marginal. He was stented in the LAD, left ventricular ejection fraction, 30%. And because of persistent shock and a lactate of 8 and oligonuria, a VA ECMO was inserted. He actually got a biflow arterial cannula and trying to spare him the distal perfusion. So patient was actually doing quite well, but 2 days later, he had a hemorrhagic shock in the context of mobilization of this biflow arterial cannula. He needed to be intubated, urgent surgery, and a conventional arterial cannula was used for the VA ECMO. Because of this second impact, he actually went into renal failure and needed CVVHD. So a patient like this, we've decided we implant the device. So this is something we developed for the ISHLT Consensus Shock Conference. So according to the different SCI stages, you may consider devices also regarding whether the patient has biventricular failure or not, depending on what stage you are, which ventricles are affected. But I'm going to focus on this part, which is the first thing you have to do if you're thinking about heart transplant. First thing is you have to get the patient out of the shock situation. So you need hemometabolic recovery. If you haven't achieved that, you need to escalate your support. You can't think about heart transplant at this point in time. So once you've achieved this hemometabolic recovery,
then you have to consider whether this heart has recovered or not. How do you decide that? Well, you have to do a weaning test and see if you can wean the patient off mechanical circulatory support. If you can wean him, then perfect. He can keep his heart and you don't need heart replacement therapy. If you can't wean him, then you have to think about either heart transplant or long-term mechanical circulatory support. When to wean, I think this has been discussed in the previous session, so I won't go into this, but always remember, you have to achieve hemometabolic recovery of the patient before you start the weaning. And obviously, as is the case of an acute myocardial infarction, if he's revascularized early enough, then the possibility of recovery is real. Everyone has their weaning protocol. This is something we developed for the ISHLT Consensus Conference. But as this is not what we're talking about, I'll just continue with my presentation. So the patient actually did pretty good. So we did a weaning attempt of the VA ECMO 8 days after myocardial infarction, and I'm happy to see that a lot of people are looking at VTI to see whether the patient is weanable or not. This patient had persistent congestion, a VTI of less than 10, so we decided he was not weanable. And so what would be your next step? The RV is good. That is why these options are basically taking care of the LV. So we could insert an Impella CP through a femoral axis, Impella 5.0 through an axillary axis, CentriMag LVAD, or HeartMate 3 LVAD. As you can see, all these are bridged to decision because the patient is still on CVVHD. So he has recovered, but not fully. So we want, before we take the next decision, we need to improve that. We actually decide to implant CentriMag LVAD. You could have chosen other ones. Just show of hands, who would have chosen Impella CP through femoral axis? No one? 5.0 through axillary axis. So we have some people who would do that. CentriMag LVAD. Okay, a little bit more. HeartMate 3. No one. Okay. So the next thing you have to consider is what's actually better for the patient. Is it to go straight to a heart transplant or is it an LVAD? So if we look at heart transplant mortality in Spain, it's not bad, and it's actually improving over time. But if you look at around 4.5 years in the last period of time, we're about a survival of 80%. So it's not bad. If you look at the data of the Momentum 3, survival is 80%. However, these are worse patients because they're older, and some of these are not eligible for transplant. So this is not a fair comparison. So when do we have to bridge, or when can we bridge a patient with short-term mechanical circulatory support to heart transplant? Again, you need recovery of multi-organ failure. Patients should ideally be extubated, ideally be not very myopathic, and obviously he should be a candidate for heart transplant. And always you should perform a weaning of the device and make sure that the patient is not weanable and that whatever he's had is not going to recover. And also expected waiting time of less than 1 month, because otherwise you may have to go for a longer term support. The first attempt to look at success in patients bridged to heart transplant with short-term mechanical circulatory support was the ACCIS-TC registry, which included all patients from the year 2000 to 2015 in Spain, bridged with short-term mechanical circulatory support. Here we learned that those that were bridged with only LVAD short-term did much better than those that were bridged with BiVAD and ECMO. Here we are including all outcomes from the time we list the patient till 1 year after. So this is not after heart transplant.
And if we look at the predictors of mortality in these patients at the time of listing, age comes up. This is, you can't modify that. But there are some other factors that you can modify, or you can at least attempt to get the patient better before listing him. So vasoactive inotropic score, creatinine, lactate. If he's on renal replacement therapy, we know they'll do worse. And also if there's an active infection that requires IV therapy. So after the results of this registry, we decided to change the emergency criteria for heart transplant in Spain in 2017 and then updated in 2019. So emergency 0, which would be the top priority, is any patient with a Centrimag, BiVAD, LVAD, and any patient with an ECMO or an Impella that has been implanted at least 48 hours before listing, but they can only be on the higher emergency during the first 7 or 10 days after listing. 10 days if they are extubated. And then the other priorities are only for long-term mechanical circulatory support with or without complications. Now we have new data. So this is from the ACCIS-TC2, which includes 1,000 patients that have been listed for heart transplant with short-term mechanical circulatory support in Spain. This is under submission, so I have to thank Eduardo for the data. And here we can see that we are still doing a lot of emergency heart transplant with short-term mechanical circulatory support because intra-aortic balloon pump is not a priority anymore. We have shifted towards percutaneous LVAD and surgical continuous flow LVAD, and then the options for BiV support basically remain the same, ECMO and surgical continuous flow BiVAD. If we look at the in-hospital outcomes, we can see that around 80 to 90% eventually get to transplant, the others die, and the number of days from the device insertion to listing for heart transplant is around 4 to 5 days, and the median time elapsed since emergency transplant listing to transplantation is around 6 days. And these are the results where we can see that surgical pulsatile flow VADs are no longer used, so I would forget about those at the end. But here we can see that ECMO still has the worst outcomes compared to percutaneous LVAD, which actually has the best results, to surgical continuous flow LVAD, to surgical continuous flow BiVAD. And if we do the multivariate analysis, ECMO, after all the adjustments, still comes out as the worst option as a bridge to emergency heart transplant. What's the other option we have? The other option would be to switch to a durable LVAD. And here we can see that the results are now not fantastic. However, we can try and risk stratify our patients. For example, we have a calculator, and we know that age, BMI, MELD score, female gender, lactate, atrial fibrillation, and history of previous cardiac surgery imply worse outcomes when we do this bridging strategy. So we have to try and select which patients will benefit the most, because this is also a costly option. Heart transplant is also costly, more so regarding the organs. And here's a paper from last year where they actually compared ECMO as a bridge either to heart transplant or to LVAD. And here we can see that bridge from ECMO to LVAD has increased in the US lately, but also ECMO to heart transplant has also increased after the change in the allocation system. And if we look at the outcomes, they're actually quite similar in patients transplant eligible. So these are, here on the left, we have patients that are transplant eligible,
And we can see that from ECMO to VAD or ECMO to heart transplant, the results are similar. But you have to take into account that a lot of these patients that get a long-term support are eventually transplanted. Here you can see the dotted blue line. So these are competitive risks. And if we choose a more specific dilated cardiomyopathy in order to avoid other patients that would not be suitable for an LVAD, the results are also comparable. So bridge into an LVAD and then eventually to transplant can also be an option for these patients with short-term mechanical circulatory support. And if you look at the multivariable predictors of mortality, age, BMI, and serum creatinine are predictors both for LVAD bridge or for transplant bridge. And then you can see that as a bridge to LVAD, if the RV is bad, and bilirubin is pointing out to this too, these patients are not going to do well as a bridge to a VAD, so these will probably be the ones that will benefit the most from a straight bridge to heart transplant. However, if your donor is not fantastic and your ischemic time is long, these patients don't do that well with a bridge to transplant. So high-risk recipient with high-risk donor, high-risk outcomes. So finally, we go back to our clinical case. Actually, a patient, after the implant of the LVAD Centrimag, he developed pneumonia, but we were able to extubate him a couple of days afterwards. We were able to discontinue renal replacement therapy. He did have a little bit of lymphoragia from the ECMO axis, which could be treated with a VAC. And eventually we thought the patient was fit enough to go for a heart transplant, so when we listed him, he got the heart transplant. He developed some primary graft dysfunction, which was successful treatment with inotropes and CVVHD. Then he developed a pneumonia, and this is the patient 1.5 months after heart transplant. So you can see that he's still recovering, and this was a 54-year-old man. So you have to keep this in mind. This is reserved to people who have reserve. They need functional reserve. Otherwise, they won't survive all this. This person received one ECMO, then exchanged of the ECMO, then a Centrimag, and then a heart transplant. So you have to consider that the patient will be capable of taking in all this. Eventually, he was discharged, and he's actually doing quite well. So to conclude, heart transplant is the best option for heart replacement therapy. A feasible bridge from short-term mechanical circulatory support to heart transplant or LVAD after an acute myocardial infarction shock are good options with similar short-term results, and the decision to go to heart transplant must be assessed individually. When bridging either to heart transplant or LVAD, it is very important to optimize the patient prior to listing or LVAD implant in order to improve outcomes. Thank you very much. Thank you. We are going to change to Spanish English. So, ¿hay alguna pregunta desde la audiencia o desde los panelistas? Yo estoy lanzado. Bueno, felicidades por la presentación. Yo quiero hacer una pregunta. En los resultados que presentas de ECMO y de asistencia biventricular, los resultados son prácticamente un poquito lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una disfunción biventricular? En estos pacientes tenemos alguna opción de mejorar para plantear el trasplante. De hecho, en el caso que planteamos, luego lo discutiré, cuando tengamos un fracaso ventricular derecho o en un caso de disfunción ventricular derecho, la cosa parece que se ensombrece un poquito más. Sí. Entonces, ¿la opción del trasplante, anticiparlo antes, es una opción en ese caso? Claro, cuando el derecho es malo, evidentemente la mejor opción es el trasplante, ¿no? Y ahí, ¿no?, en los predictores de riesgo claramente se demuestra, ¿no? Si tienes disfunción biventricular, tienes que intentar ir al trasplante si puedes. Si no puedes, o intentas destetar, o te la puedes jugar con una asistencia izquierda, con un soporte derecho temporal, pero desde luego el riesgo se dispara. Ese es el típico paciente que se beneficia claramente del trasplante.
disfunción biventricular. Y ya la última pregunta. Teniendo en cuenta, Héctor, ¿cuándo vamos? O sea, yo lo que entiendo de todo esto es que al final la condición del paciente es lo que prioriza sobre todo hacia el camino que vamos a establecer. No el soporte, no el dispositivo que utilizamos en sí. Quiero decir que con los resultados que presentas probablemente hay que priorizar dentro del trasplante más cómo esté el paciente que no qué tipo de asistencia asiste a ese paciente. No sé si... Sí, es así, ¿no? Lo importante es conseguir que el paciente llegue al trasplante en las mejores condiciones, bueno, no en las mejores condiciones, sino tras recuperar la alteración hemodinámica y la alteración metabólica, porque si no llegas así, estás tirando un órgano, o el riesgo de que vaya mal es muy alto, ¿no? Entonces, evidentemente los órganos son limitados y tenemos que intentar dar la mejor salida para estos órganos. Otra cosa es que te la quieras jugar con una asistencia izquierda de larga duración, porque al final eso es, bueno, ¿no? Es una máquina, es dinero, pero no es un órgano. Sin embargo, los órganos, tenemos muchos otros pacientes en lista electiva que no son candidatos, por ejemplo, a una máquina y que, ¿no? El órgano les va a cambiar la vida. Entonces, tenemos que tener esto en mente a la hora de indicar el trasplante cardíaco. El tipo de dispositivo, pues, ¿no? Por eso se hizo el multivariado. En el multivariado la ECMO sigue saliendo peor que cualquier otro tipo de dispositivo. ¿Por qué? No lo sé. Es una gran pregunta. Pero la ECMO, per se, sigue saliendo peor. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos una ECMO cambiamos la fisiología totalmente. Estamos haciendo un bypass del corazón. Y esto pues, también puede tener otras implicaciones a nivel de la circulación pulmonar, a otros niveles que quizás todavía no tenemos totalmente evaluados y planteados. También está el tiempo, el tiempo con soporte. Sabemos que con ECMO lo ideal es, ¿no? Creo que se ha comentado antes, no pasar de los 7-10 días, porque a partir de ahí ya empiezas a tener todo tipo de complicaciones. Y si trasplantas al paciente, esas complicaciones te las vas a tener post-trasplante. Muchas gracias, Joe. Tenemos que seguir porque se nos acaba el tiempo. Le voy a pedir a José Carreras que presente un poco las distintas opciones ya para discutir el caso clínico, tanto por parte de los panelistas como también por la sala. ¿Qué hacemos con este paciente con su problema mecánico que le está condicionando hemodinámicamente? Como ha dicho Esteban, hemos pasado por muchos momentos históricos, pero bueno, ¿qué solución creemos que es más apropiada a un paciente que ahora mismo, a fecha de hoy, tiene una rotura del septo interventricular que le condiciona hemodinámicamente, ¿no? Cuando quieras, José. Vale, muchas gracias. Bueno, retomando el caso, un poco para recordar, teníamos a esta paciente de 72 años con casi ningún antecedente, solo fumadora activa, con un dolor torácico de varios días de evolución, un infarto anterior establecido, una disfunción ventricular izquierda moderada severa, con una comunicación interventricular isquémica. En el cateterismo había una descendente anterior que era la arteria culpable y otras dos lesiones significativas pero no culpables, y la paciente está en situación de shock cardiogénico y fallo multiorgánico en un estadio de la SCAI D o más bien E, y no tenemos cirugía cardíaca presencial en nuestro centro. Se tiene que transferir a otro centro de referencia. Estas eran las tres preguntas que habíamos dicho. Qué tipo de soporte mecánico y si sería razonable pensar en un trasplante y cuál sería el siguiente paso que haríamos. Y esto es lo que nosotros hicimos. En este caso no hicimos angioplastia de la lesión culpable porque se consideró que el infarto ya estaba establecido y no había ningún beneficio y que la paciente seguramente iba a necesitar cirugía próximamente. Por lo tanto, se evitó la doble antiagregación. Y lo primero que hacemos nosotros en estos casos es, sobre todo si nos planteamos soporte mecánico, es contactar con el centro de referencia, tanto con la unidad coronaria como con cirugía cardíaca, y de una manera consensuada se decidió estabilizar al paciente y una cirugía diferida. Se implantó balón de contrapulsación y ECMO venoarterial en nuestro centro, en la misma mesa de hemodinámica, con un acceso bifemoral, y la paciente fue ingresada en la unidad coronaria de nuestro centro.
Este es el ecocardiograma transesofágico después del implante del ECMO. Vemos aquí con más detalle la comunicación, que es de unos 16 milímetros más o menos. Vemos aquí el flujo. Vemos como el derecho aguanta bastante bien, aunque ahora está ya, en esta imagen está ya con ECMO. Y la apertura aórtica era muy buena. Conseguimos, después de iniciar el ECMO, unas presiones medias sobre 80, se implantó un catéter de Swan-Ganz que mostró presiones pulmonares normales y el láctico fue descendiendo bastante rápidamente y por suerte la paciente tenía la función renal, tenía bastante reserva y a las pocas horas de iniciar el soporte con ECMO comenzó a orinar bastante. Se pudo parar rápidamente la noradrenalina y se mantuvieron dosis bajitas de dobutamina y como las presiones estaban bastante bien para disminuir la sobrecarga del ventrículo izquierdo, se inició un introprusiato. Si bien es cierto que estos pacientes con comunicación interventricular no suelen tener muchos problemas de sobrecarga porque la propia comunicación actúa como una especie de vent. Se mantuvo el ECMO 3,5 litros, 4 durante todo el soporte. El balón sí que es verdad que tampoco sería estrictamente necesario en esta paciente, pero como no hubo complicaciones isquémicas de la pierna, lo mantuvimos. Se le empezó heparina sódica después de la normalización del tiempo de protrombina. También monitorizamos el ACT y se le empezó amoxicilina clavulánico por una sospecha de sobreinfección respiratoria, aunque respiratoriamente durante el ingreso estuvo muy estable. Aquí vemos la evolución analítica durante los días en soporte en ECMO, vemos cómo la función hepática y la renal va mejorando, el láctico en el cuarto día se normalizó y el BNP disminuyó de forma muy importante. El cuarto día de soporte en ECMO, después de considerarse que la paciente estaba estable, se decidió transferir al centro de referencia y la cirugía estaba programada para el día siguiente, pero se tuvo que posponer porque justo vinieron 2 disecciones aórticas y se consideraba que la paciente estaba muy estable. Y el día 19, en total 7 días después del soporte en ECMO, se realizó la reparación de la comunicación interventricular y se hizo bypass a las otras 2 lesiones significativas y no se realizó a la lesión que se considera culpable porque tenía una necrosis anterior extensa. Aquí vemos fotos de la cirugía, vemos cómo entraron por la zona de la cicatriz anterior, vemos ahí al fondo la comunicación interventricular y vemos aquí el parche de pericardio, cómo se cierra, y aquí vemos la técnica, que es una técnica de doble parche de pericardio, que si alguien está más interesado puede leer este paper que lo explican con más detalle. La paciente se opera el día 19, sale de quirófano con soporte en ECMO y el día 23, 4 días después, allí en el hospital de referencia, se consigue quitar la ECMO con éxito. Hizo varias complicaciones posoperatorias, neumotórax, un hemotórax con sangrado de la mamaria derecha que no llegó a quedar nunca muy claro por qué, porque fue una arteria que no se tocó durante la cirugía, neumonía asociada al ventilador, miopatía que luego fue recuperando y después de considerarse estable la paciente vuelve a nuestro centro, ya intervenida y estable. Este es el eco transtorácico realizado cuando la paciente está en la planta de nuestro centro, vemos cómo aún sigue con disfunción ventricular, el derecho está bien. Y vemos aquí la zona donde tenía la comunicación interventricular, que no parece que haya un agujero residual. Aquí con contraste no parece que haya un residual. Y este sería un poco el cronograma de todo el evento. La paciente la paciente comienza con síntomas el día 7 de septiembre. 5 días después es ingresada en nuestro centro por deterioro general y se ve que está en shock cardiogénico y ese mismo día, cuando ingresa, se inicia el soporte en ECMO. Se mantiene 4 días en nuestro centro y una vez que está estable se transfiere al centro de referencia, se opera los 3 días después, en total 7 días de soporte en ECMO y un mes después más o menos es retornada a nuestro centro. La paciente está ingresada un mes más para realizar rehabilitación y optimización del tratamiento médico y al final es dada de alta con éxito, en total 2 meses de ingreso. Actualmente la paciente tiene una recuperación funcional completa, es completamente independiente. Está en clase de la NIHA 2, está pendiente aún de un ecocardiograma de control de la FEBI, tiene buena tolerancia al tratamiento médico optimizado y no ha requerido ingresos por insuficiencia cardíaca. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias, José, por el caso, que ha estado muy bonito, no solamente muy bonito, sino muy bien presentado también. Mientras el panel calienta un poco para hacer la discusión final, algo que sí llama la atención, que algo hemos hablado antes con Bea, lo de mantenerlo al paciente una vez puesto el ECMO 3 o 4 días, ¿no?, en el hospital de origen, que quizá no sea la práctica habitual, ¿no? ¿Se oye?
Sí. Bueno, nosotros siempre que ponemos uno de estos soportes también lo consensuamos siempre con el centro de referencia. Yo creo que si el paciente está suficientemente estable y tú tienes suficiente confianza como para manejar estos pacientes, sobre todo, bueno, nosotros tenemos un programa en ECMO que también somos gente que nos hemos ya formado en otros hospitales con manejo de ECMO habitual. Yo creo que si tienes suficiente confianza y ves o prevés que el paciente no va a hacer complicaciones, claro, esto no está muy probado, pero a lo mejor es mejor trasladarlo una vez ya esté el paciente estable, porque a lo mejor también justo poner el ECMO que el paciente acaba de estar en shock, tiene un láctico de 10, está inestable con drogas, justo a la hora le haces un traslado en ambulancia. Depende también de la causa. Por ejemplo, tuvimos un paciente justo muy poquito antes que era una rotura mitral, que el paciente estaba en un shock muy profundo y se le tuvo que poner en ECMO, aunque no es el soporte idóneo. Este paciente se le puso ECMO e inmediatamente se transfirió para cirugía. ¿Por qué? Porque no puedes tener un paciente 4 días en ECMO con una rotura mitral, porque sabes que va a ir mal. Pero un paciente que tú prevés que va a ir bien sin complicaciones, a lo mejor yo creo que está bien estabilizar, una vez consideras que está muy estable, trasladarlo. Teniendo en cuenta que nosotros siempre, prácticamente todos los días, consensuamos con el hospital de referencia cómo está ese paciente, y a la mínima complicación también valoramos trasladarlo, ¿no? Si vemos que el paciente a lo mejor empieza con sobrecarga del ventrículo o cualquier complicación, sí que nos planteamos trasladarlo. Pero en pacientes que están estables o que prevés que van a ir bien al menos los primeros días, los mantenemos y luego valoramos trasladarlos. Muy bien, bueno, pues si queréis la gente del panel, tenemos como 10 minutillos para la discusión. Sí, solo un comentario, ¿no? Por decir algo, ¿no? Yo creo que hubiese hecho exactamente lo mismo que habéis hecho vosotros, ¿no? Creo que además tuvo suerte del que hubiese las 2 disecciones de aorta, porque yo hubiese esperado un poquito más todavía. Yo creo que no hay ninguna, si está el enfermo estable, no hay ninguna necesidad. Si ganas tiempo hasta una semana, yo creo que está bien. Y también estoy de acuerdo contigo con esperar a trasladarlo, ¿no? Todos sabemos que justo en el momento de hacer el traslado, un enfermo que está malo, pues empeora por el hecho de, si estás en La Paz o en otro hospital antiguo, solo el meterlo en el ascensor, que no cabe nada, pues ya se descabala todo, las perfusiones, etcétera, tienes que desmontar todo, y los enfermos todos sabemos que cuando se trasladan envejecen, salían con 50 años, llegan con 80, este tipo de cosas, ¿no? Estaban perfectos y saltaban por el campo y luego, sin embargo, pues parece que llevaban un tiempo encamado. Entonces yo creo que está bien, te permite valorar bien al enfermo, y yo creo que hubiese prácticamente hecho lo mismo. Y este caso, ahora que estábamos hablando del tema anterior del ECMO y de la asistencia y tal, yo creo que hay un sesgo con los enfermos de ECMO. El sesgo es que habitualmente están un poco peor. O sea, a este enfermo nadie se planteó, no le vas a poner una Centrimag, no a este enfermo con una CIV para trasladarlo, para ponerle... O sea, yo creo que está sesgado el mal pronóstico de los enfermos asistidos con ECMO, porque el ECMO lo pones en la sala de hemodinámica a prisa y corriendo y tal, y nadie piensa que este enfermo podía resistir el aguantar pues, lo que tardas en preparar el quirófano o que lleguen los cirujanos desde otro sitio para operarlo, ¿no? En fin, yo creo que enhorabuena porque el enfermo ha ido bien, y yo creo que es una actitud que yo creo que absolutamente correcta, ¿no? Hay una pregunta de la audiencia allí. ¿Y tuvisteis el paciente despierto con ECMO? Porque creo que esa es una cosa importante a la hora de esperar una semana. Es una fuente importante de complicaciones que hay que intentar evitar y mantener el awake ECMO. ¿Cómo lo montasteis esto? No, en este caso no lo mantuvimos despierto. De momento nosotros no tenemos mucha experiencia con pacientes con ECMO despiertos. Aparte, como muchas veces previsiblemente están menos tiempo en nuestro centro, tampoco prevemos largas estancias. De momento no hemos tenido pacientes despiertos en ECMO. Yo quería felicitaros por la evolución y por todo. Yo del todo no estoy de acuerdo contigo, Esteban. Dime. Creo que probablemente la clave para manejarlo es un poco lo que se ha hablado de la experiencia tanto del centro a la hora de su implantación, la experiencia de los equipos cuando lo implantan, si lo tienen, y luego en el manejo inicial dentro de las primeras 48-72 horas de un paciente en esta situación. Si tenemos complicaciones y si tenemos problemas, probablemente ya ha perdido su oportunidad de ir a algún sitio. Entonces, la experiencia, y si en vuestro caso tenéis una unidad médica y enfermería
y un equipo establecido para saber manejar este tipo de enfermos, por supuesto que se va a beneficiar de ello, pero si no se tiene, y es un poquito la clave de si hace falta un cirujano cardíaco o no, si tienen que ser centros solamente con cirugía cardíaca o no, lo digo porque las complicaciones muchas veces son que sangra la biflow, o que hace una isquemia de la pierna, o que hace una infección respiratoria precoz de un cuadro séptico. Entonces, hay que tener un equipo bastante desarrollado y conformado, tanto de cardiólogos, enfermería, incluiría también, pues incluso para plantear el awake ECMO, pues hace falta un equipo bastante desarrollado de ECMO para tenerlo en todos sitios. Quiero decir, probablemente ellos tienen la suerte de tenerlo, es una maravilla, y además con muy buena comunicación con el equipo quirúrgico fantástico, pero que muchas veces no es la realidad que tenemos, ni en los centros trasplantadores. Yo quería comentar respecto a lo que has comentado del paciente despierto. Nosotros siempre intentamos despertar al paciente, porque esto evidentemente repercute en el beneficio del paciente, ¿no? Y esto, pues, ¿no? es a veces, ¿no? es muy respetable, ¿no? Pero bueno, yo creo que para el paciente lo mejor es si lo puedes despertar y tenerlo despierto esperando la cirugía, perfecto. Otro punto es, creo que lo has mencionado tú, ¿no? El dejar la ECMO post-cirugía. Nosotros siempre lo hacemos, porque precisamente después de la cirugía se ha llevado una extracorpórea y el corazón, ¿no? se ha llevado otro impacto. Y para superar ese otro impacto, la ECMO es imprescindible, porque además esto nos permite reparar cosas que antes eran irreparables, con más tiempo de extracorpórea, porque el cirujano está tranquilo de que luego va a estar con soporte de ECMO y hay tiempo para recuperar al paciente y salir. Por lo tanto, ¿no? Yo creo que siempre cuando hagamos esto, ¿no? Este tipo de intervención, dejarla luego. Y luego la pregunta, ¿no? Si fuera un paciente más joven, si sería candidato a trasplante. ¿Por qué? Si funciona bien la reparación con ECMO, ¿por qué lo voy a trasplantar? La pregunta era si la CIV se considerase irreparable. Pero yo creo que sí, lo que pasa es que nosotros, nuestra experiencia ahora es que con este tipo de... o sea, poniendo la ECMO, estabilizando al paciente, dando tiempo a que los tejidos sean más reparables, los cirujanos ahora siempre intentan, y de hecho nosotros tenemos alguna experiencia de que hacen la reparación, no acaba de funcionar, vuelven a hacerlo y funciona. Es decir, que esto ha permitido a los cirujanos ir más allá y realmente yo creo que el trasplante tiene que ser mínimo en este tipo de pacientes. Entrando en esa discusión, nosotros tuvimos un caso que se operó 2 veces y a la tercera decidimos mandarlo a trasplantar y en el Marañón se operó la tercera y al final quedó bien, o sea, no hizo falta trasplantar al enfermo, porque ya los cirujanos empezaban a considerarlo irreparable, ¿no? Porque ya se les había rasgado otra vez, ¿no? Yo creo que si una cosa tiene arreglo, yo creo que quizá el trasplante sea la última solución. Por eso también me da un poco de miedo lo que decías tú de que si tienes disfunción biventricular, la mejor opción ya es decidirte al trasplante de entrada. Si es una enfermedad aguda, potencialmente reversible, pues yo creo que hay que intentarlo, ¿no? Hombre, claro, sí, yo estoy hablando de pacientes... Es que te vi muy animado. No, yo estoy siempre hablando de pacientes donde has intentado un destete del dispositivo, donde la etiología, ¿no? O sea, una miocardiopatía dilatada crónica en clase funcional 3-4 que se choca, ese paciente no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Pero estaba pensando más en el infarto, infarto con el ventrículo derecho, etcétera. Ahí siempre hay que esperar. Siempre hay que esperar. Perdón, un segundito, que hay una pregunta de la audiencia que vamos a tener que cortar muy en breve. Muy buenas, soy Gregorio Cuerpo, soy cirujano cardíaco del Marañón. Y bueno, lo primero, darte la enhorabuena por el caso que has presentado. Y lo segundo que quería sacar, bueno, aparte estoy muy de acuerdo con lo que dice Esteban de los sesgos, en la evolución digo que estoy de acuerdo con lo que dice Esteban de los sesgos, no solo del ECMO, sino de la asistencia biventricular. En general, le pones una asistencia biventricular al enfermo que está peor, con lo cual lo normal es que los resultados sean peores. Y con el ECMO pasa lo mismo. Entonces, con respecto a lo de si mandarlo o no mandarlo a ese paciente cuando no tienes cirugía cardíaca, yo creo que un punto muy importante es saber cómo está el ventrículo izquierdo de descargado. Y en este caso, pues como tenías una CIV, pues lo recogías todo por el ECMO.
Entonces, hay que tener cuidado con quedarse con impresiones que luego puedas generalizar al resto de enfermos. Si es un enfermo que con un ECMO periférico no descargas del todo, pues ese es el típico enfermo que probablemente tengas que referir cuanto antes, porque por mucha experiencia que tengas y por muy bien que le cuides, ya sea para cirugía o para recuperación, si no tienes el izquierdo descargado, lo normal es que no vaya bien. Absolutamente de acuerdo. O sea, era un poco generalizando, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces también percibes la persona que no puede solucionar al enfermo. Yo he trabajado también en hospitales sin cirugía y tú, claro, cuando tienes un enfermo que sabes que la solución es quirúrgica, te genera una angustia el tenerlo, ¿no? Porque tú piensas que no le puedes hacer nada. Y hay veces que todos los enfermos trasladándolos, todos empeoran algo en el momento del traslado. No conozco ninguno que mejore durante el traslado, no conozco ninguno. Entonces hay que mandarlo con un cierto grado de estabilidad, no sé si me explico. A lo mejor 4 días es mucho, pero ya cuando ves que el asunto apunta bien, pues a lo mejor era un buen momento para trasladarlo, ¿no? Bueno, si os parece vamos a parar aquí ya porque si no vamos a pisar las siguientes sesiones que tenemos. Entonces voy a hacer un resumen muy breve. Hemos hecho una sesión con un caso súper interesante y muy bien resuelto que ha dado una idea real de lo que es trabajo en red, porque eso sí que es trabajo en red real. Luego hemos tenido 2 presentaciones de 2 expertos. El doctor Zil nos ha hablado del soporte en pacientes que tienen infartos grandes. Nos ha venido a decir que hay que esperar datos, que lo que hay hasta ahora parece perjudicial hacia los dispositivos, pero que también pueden ser sesgos de los estudios y que tendremos que esperar datos randomizados que están por llegar. Y luego el doctor González Carrillo nos ha hablado un poco del papel del trasplante y las asistencias ventriculares en los pacientes con shock posinfarto. Y también ha venido a decir que el trasplante sigue siendo la mejor opción, que los soportes, tanto de corta como de larga, son buenas opciones, pero que hay que customizar el tratamiento y que, obviamente, siempre hay que optimizar al paciente antes de mandarlo al trasplante. Y ya finalmente hemos escuchado el final del caso. Yo creo que ha sido una sesión bastante dinámica y a mí me ha parecido muy interesante y espero que os haya gustado a todos. Muchas gracias. Tenemos ahora la comida. Los que vengáis a la reunión del código shock cardiogénico es en la sala Oslo y allí estará la comida para los que vengáis a esta reunión en la sala Oslo y empezamos ya, o sea que si podéis trasladaros rapidito os lo agradecemos. Gracias.